Ana, que también nos acompaña. Yo soy Andrea Malaquín, soy la nueva directora de campus de Holberton. Llegué hace 3 meses y cuando tuve la primera reunión con Inés Jaguboski y con Mauricio Escobar, enseguida tuvimos alineadas las ideas de visión y desafíos que tenemos en Holberton en nuestra nueva etapa. Básicamente quiero solamente contarles de que Holberton encarna una metodología que es nueva de aprendizaje, que todavía muchos están entendiendo cómo funciona. Hoy en Uruguay, tanto las universidades como el sistema educativo, primaria y secundaria, están con un desafío muy grande, que es esa transformación curricular del aprendizaje por competencias. Hablamos de eso y a veces nos cuesta entender un poquito qué es, sobre todo los que somos un poco más grandes y aprendimos de otra manera, o no se prestaba atención a que también se desarrollan esas habilidades en el aula. Bueno, Holberton, como ustedes saben, no hay docentes, no hay aulas, así que ¿cómo se produce esa magia? Hay una metodología detrás, una metodología que nació en Silicon Valley y que tiene como objetivo desarrollar la habilidad de trabajar en equipo, el aprender a aprender, porque sobre todo en tecnología ustedes nunca más van a parar de aprender, ninguno de nosotros, pero sobre todo en tecnología es muy dinámico, así que tienen que estar prontos continuamente al desafío de aprender cosas nuevas y comunicar bien. Y bueno, todas esas cosas van sucediendo, aunque parezca que no hay docentes, están sucediendo entre ustedes y sabemos muy bien cómo se sufren, ¿no? Se sufren porque nos tienen que sacar de la zona de confort, se sufren porque no estábamos acostumbrados, estamos acostumbrados a que nos digan estudiar algo y tomarnos una prueba. Y acá la prueba está en cada instante, en cada momento de frustración incluso, tratando de resolver problemas y sacarlo adelante. Así que ustedes, alumnos, ahora me dirijo a ustedes, han hecho un recorrido de 9 o 12 meses muy importante. Esto es un poco la forma de coronar este proceso y estamos muy orgullosos de ustedes, estamos muy orgullosos de las cosas que han logrado y esta instancia que nos acompaña en las empresas es más importante todavía porque hace que esa magia, esa ilusión realmente se produzca. Sabemos que están algunos un poco nerviosos, pero va a salir bien, están preparados. Así que ahora lo que me gustaría es pedirle al gerente general de Sudamérica, Martín Dobat, que nos comparta unas palabras, su visión, y antes que nada agradecerle al equipo de Holberton, que están aquí todos presentes, Javi, Juani, Laura, sigo mirando, que hacen también, acompañan todo esto y son tan importantes. ¿Ah? Martín, por favor. Hola, hola. Muy bien, bueno, buenas tardes. Me pidió Andrea que por favor comparta unas palabras de visión, lo cual de vez en cuando vale repasarlo porque, compartí visión y entonces, bueno, a ver, ¿cómo era la visión? Y entonces eso permite también a veces como volver un poco a entender por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué estamos tan orgullosos de estar haciendo lo que estamos haciendo y aportando desde nuestro lugar. Y eso viene desde el negocio de Sonamérica, porque ustedes aquí lo que ven es el logo de Holberton Uruguay y al lado el logo de Fundación Sonamérica. Y Fundación Sonamérica nace desde la visión de Sonamérica, porque donde estamos y cómo se fue armando la visión de este parque de negocios, este centro empresarial donde estamos, que hoy en día tiene más de 500 empresas entre usuarios directos e indirectos, que tiene más de 7.000 personas entre empleo directo más todo lo que es el indirecto, y que opera en nuestra sociedad, en nuestro ecosistema, con todas las entidades. Y la realidad es que por la naturaleza de los negocios internacionales que se llevan aquí, siempre ha estado un poquito en la frontera de la tecnología o en la frontera de las capacidades. Y eso lo que llevó es a que cuando las empresas se instalan o se desarrollan o quieren crecer, siempre venían a nosotros como desarrolladores, como de alguna manera empresa que viaja, equipo comercial que viaja por el mundo, que le dice a algunas empresas, vení, instalate en Uruguay, porque en Uruguay fíjate que el talento está bueno, y después vienen las empresas y dicen, sí, pero mira, está espectacular las capacidades del talento, pero nos falta tal capacidad adicional, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, nace Fundación Zona América, que lo que buscó es siempre encontrar programas complementando a todo el sistema educativo uruguayo, que tiene mucha solidez, como bien lo decía Andrea, hay muchas instituciones, pero de alguna manera ayudar a complementar al sistema educativo, llenando los gaps donde eventualmente vemos que está la posición del empleador y vemos que eventualmente están las capacidades hoy de la masa laboral. Así nace Fundación Zona América, así fue tomando distintas formas a lo largo del tiempo, tuvo otras iniciativas antes, y en 2020 tuvimos, con el nacimiento de la industria EdTech, ¿no?, que es una industria que está en muchísimo crecimiento a nivel mundial y con muchísimas iniciativas, encontramos como partner a Holberton School de Silicon Valley, como recién decía Andrea. Y en ese contexto vimos que era una excelente oportunidad. Nosotros también estamos desarrollando una zona franca en Colombia y también Holberton, a nivel de Colombia, había optado por instalarse en nuestro campus. Holberton en Colombia no es operado por Fundación Zona América, sino que es operado por un tercero, pero sí de alguna manera veían la sinergia entre la actividad empresarial y las oportunidades de dar el servicio que ellos dan. Entonces, muy bien, esa es la visión, cómo ayudamos donde está la demanda laboral a generar el talento con las capacidades, a contribuir a seguir generando el talento con las capacidades, porque en realidad el talento son ustedes, las capacidades las tienen ustedes. Nosotros tratamos de ayudar a que se genere mayor empleabilidad o mayor conversión a la empleabilidad en el camino que ustedes están y todo el camino que seguirán. Así que estamos súper entusiasmados y orgullosos de lo que han hecho hasta ahora, entusiasmados de ver lo que van a presentar y ojalá, por encima de todo, muy agradecidos de los hiring partners de Holberton y ojalá lo que vean en sus proyectos, lo que vean en la forma que ustedes se explayan, más allá del nerviosismo, la manera en que presentan, cómo ha sido su proceso de pensamiento, qué pusieron en el backend, qué pusieron en el frontend, cómo generaron las instancias, todas esas cosas que definitivamente desde mi lugar me exceden y qué bueno que está ver eso, ¿no? Bueno, ojalá eso le brillen los ojos a los hiring partners y digan, che, miren qué bueno el perfil del egresado de Holberton School, vamos a seguir, porque la realidad es que ahora ya estamos entrando, no sé si ya en nuestro tercer año de Holberton, ¿no? Entonces ya hay egresados que los anteceden, algunos de ellos aquí están acompañando, ya están trabajando en empresas y de alguna manera también hablan por nosotros y son embajadores nuestros, son embajadores de Holberton que ayudan mucho más a que ustedes puedan seguir haciendo su carrera. Felicitaciones desde ya, de vuelta, agradecimiento de los hiring partners, a las instituciones públicas, a la Intendencia de Montevideo, a la Intendencia de Maldonado, que también el sector público vaya, si también tiene Uruguay en e-gobierno, es uno de los principales países de América Latina, entonces qué bueno que también instituciones públicas como lo son estas dos intendencias también nos estén acompañando y también los puedan ver a todos ustedes y ojalá pueda ser parte de su carrera. Muchas gracias nuevamente, a seguir metiendo y ansiosos de escucharlos. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a estas presentaciones. Le pedimos a nuestro Education Lead, Javier Valenzani, Javiercito, que inicie con la presentación. Bueno, muchas gracias. ¡Vamos nosotros! Esperen que me voy a poner los lentes y los veo porque no los veo acá. ¿Cómo estamos? ¿Ansiosos? ¿Sí? Bueno, primero que nada le quiero agradecer a todos los presentes. Ya agradecieron todos, así no voy a volver a nombrarlos a todos, pero les voy a contar un poquito de qué trata esto. Los chicos estuvieron trabajando, algunos ya conocen de qué se trata, pero en realidad este es el proyecto final de los 9 meses de lo que es el curso de Fundamentos, donde los chicos desarrollan un proyecto a elección de ellos, ¿no? Son grupos entre 4 y 5 personas, en donde tienen que desarrollar una aplicación o algo que sea un desafío tecnológico, ¿no? Algo que los desafíe a ellos a crecer. El proyecto en sí, si bien ellos arrancan ya desde el principio, ya vienen con ideas en la cabeza de lo que van a desarrollar y lo que quieren hacer y todo, el proyecto en sí se desarrolla en un mes, son 3 sprints de una semana cada uno, más una última semana en donde lo que tienen que hacer es
desarrollar la presentación de hoy y practicarla muchísimo. Entonces lo podemos dejar en 3 semanas. La verdad que es increíble lo que logran, es increíble lo que lograron, porque yo ya lo sé, lo vengo viendo. Los felicito desde ya. Realmente no dejan de sorprenderme lo que logran hacer en tan poco tiempo y cómo se han afianzado esos grupos y lo que han logrado hacer. Les cuento que para hoy tenemos 11 grupos, pues una corte bastante grande, entonces vamos a tratar de ir. ¡Hola, Marti! Tenemos 11 grupos, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. No vamos a estar haciendo preguntas después de los grupos como hacemos generalmente. Lo que vamos a hacer es, bueno, después nos vamos a encontrar afuera y van a poder charlar con los chicos y van a poder hacer sus preguntas. Para así lo tratamos de hacerlo de la forma más dinámica. Bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con el primer grupo. ¿Preguntas? Nada, no, dijimos preguntas. Vamos a arrancar con el primer grupo que se llama Iris. Iris es una solución enfocada a pequeñas o medianas empresas para simplificar la gestión de reservas, ya sea para una peluquería, una casa de tatuajes, un consultorio médico o cualquier otro tipo de negocio que se organice mediante agenda. Les pido un fuerte aplauso para recibir al primer grupo. Aldo Sánchez, Lucina Ludgar, Rocío Payas, Gonzalo Pedernera y Laura Valle. Hello everyone, we are here to introduce our final project, Iris. Our team is composed of Aldo Sánchez as backend developer and quality assurance, Rocío Payas and Gonzalo Pedernera as front-end developers and UX UI designers, Luisina Liudgar as DevOps and quality assurance, and myself, Laura Ballesté, as backend developer, DevOps and project manager. Iris is a platform designed for a small and medium-sized business and professionals who provides services through a scheduling system. In Uruguay today, many pymes and professionals still manage their appointments, appointment booking manually, often receiving calls from their clients and maintaining a manual agenda. Iris comes to provide a comprehensive solution for this problem. Our clients can be doctors, veterinarians, beauty salons. All of them can make use of the 3 basic pillars of our application. We focus primarily on the end-user experience. Final clients can make appointments all the days of the year, and they can do it easily in a few steps with a few clicks. In second place, we provide a centralized calendar with all the appointments and reservations. And in third place, we reduce forgetfulness through our automated appointment reminders. The application is hosted and managed on the Amazon Web Server Cloud. We implement the application using containers that ensures consistency and portability of the execution environment using Docker Compose. Nginx acts as a reverse proxy, directing user requests to the front-end component, which we build with SpellKit. SpellKit is a modern framework that facilitates of interactive web applications. The backend was developed with Django, using its robust tools in user authentications and permissions management, without worrying about external issues such as login creation or user sessions. For the database system, we chose PostgreSQL. It's a powerful and scalable relational database. The user first contact with our service occurs through the public website. Here, they can find detailed information and a product demo. Within the same site, they can complete the user register and then the business register, granting them access to a private area. In this area, they find a frequent asked questions section, and under the calendar tab, they can visualize a calendar displaying all registered appointments, which can be filtered by employee. Additionally, they have a business section where they can manage the service offer, the team of collaborators, the link for booking, and the business profile. Their clients will be able to access a website where they can select a service, a collaborator, and a date to view available time slot and confirm the booking. One of our main challenges was encountering the need to implement new technologies, both at the front end and the back end.
It was a challenging experience that at times led us to reconsider timelines, objectives, and even team roles. Through various adjustments along the way, we successfully mastered the necessary technologies. Assessing the scope of our objectives, considering the level of detail in our product, and the multitude of things we wanted to implement posed also a challenge. We tackled this by prioritizing functionalities, focusing on the macro, with the expectation of addressing many details in a subsequent development stage. The need to learn new technologies brought along the challenge of time management. We had to reassess many aspects along the way and make some strategic changes in order to be able to adapt to meet the specified deadlines. Throughout our journey at Holberton, we have learned several things, not only in the technical way, but also in cross-functional skills. Among them, we want to focus our attention on learning computational logical thinking that provided us the tools to implement and learn any language we needed to develop our app. Then the teamwork itself, it was a challenge, but we were all working together to make this work, and it was awesome, and we learned a lot, of course. Then we have full stack development that involves understanding the overall thing that was happening in the underneath of our app, from the user interface to managing databases and servers, and it wasn't that easy, but we could do it. And then autonomous learning, because we had to look for information, adapt it to what we needed, and adapt what we were reading and searching for to make our app function. Then, while we were developing Iris, we had to postpone some ideas to implement in the future because of time management. Some of them are implementing messaging services to make the bookings easier for the user and have the information more organized in only one place. Then we want to have specific functionalities according to the user, to the client needs. For example, have a library for images for artists, tattoo artists or so, or have access to patients' information for healthcare centers, for example. Last, we wanted to implement voice recognition to make it easier to interact with the app and have a more fast way to make the agenda. Now we invite you to visit our landing page where you can find more information about the project, our contact channels, and so look for it, it's nice. We will be available to answer any questions you may have when this finishes. We will be outside the auditorium, so thank you for your time. Bueno, muy bien, qué maravilla. La verdad. Hablando de QR, ya vieron un QR ahí, vieron a los que llegaron, les repartimos una pequeña tarjetita que tiene un QR también. Ese QR lo va a mandar a un Linktree que tenemos armado donde van a estar todos los proyectos que se van a presentar en el día de hoy y tiene el link directo a la landing page. Así que muchas gracias. A la landing page. Gracias, Nacho. ¿Querés presentar? En realidad los lentes son para ver de lejos, así que no. Perdón. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya saben, si tienen que hacer reservas o cosas, ya tienen acá lo nuevo. Esto es lo que se viene. ¿Ah? Bueno, vamos a seguir con el segundo grupo de la tarde, antes de que me rezonguen y día-noche. Te estoy mirando, Martina. Manzanita es un software administrativo para la gestión de trámites y cuentas corrientes de personas físicas y jurídicas, clientes de la empresa. Presentamos a Robert Aguerrevere, Franco Correa, Federico Heuer, Pablo Laborde y Felipe Pereira. Los aplaudimos bien fuerte, por favor. Good afternoon, everyone. I want to introduce you to Manzanita, an administrative software for an accounting company. Let's first introduce the team. Starting from the left, we have the front-end team integrated by Franco Correa, Robert Aguerrevere, Felipe Pereira, and followed by the back-end team integrated by Federico Hoyer and me, Pablo Laborde.
Why Manzanita? Its purpose is to solve the company current issues. The previous app, the one they were using, had many problems. It was programmed long ago, in the early 90s, and it was causing problems to innovate in the workflow, as it has problems in hardware and software compatibility. Also, the database grew and made the queries take too long to complete, so it slows down the processes. That's why Manzanita was created. Well, in the technical aspect, the app could be divided in 3 segments: the database, the app server, and the app interface. For the database, we use MySQL because of its processing capacity, and it was easier to migrate all the data from the old program. For the app server, we use Python, more precisely Django, that facilitated the connection between the backend and front end, and the functions worked seamlessly. For the app interface, we went classic and used HTML, CSS, and JavaScript. A big problem that we have for choosing technologies was that we are working with a business that is functioning right now. So it has a server OS, and the technologies that we use had to be compatible with it. Well, the most challenging part of our project was to understand the logic behind the business instead of creating a new product of our interest. We had 2 options. The easy one, that was to translate all the program to a new language, or the hard one that requires us to go into the business rules and start all over from the beginning. We chose the hard one. This involved us to use reverse engineering to meet up with the requirements. We also worked along with the employees of the company to know how they work and their methods. From the beginning, we set up for each one a role to carry on. We also made a schedule with different deadlines, and when we had accomplished one of them, we started doing meetings between the front-end and the back-end team so we can show off our advances or help each other if an issue had occurred. Okay, I will explain the functionalities of our web app. First, the user needs to log in, and after that, the user is redirected to the home page. To the left, in the home page, they have the navbar, and I will explain how to the transacts, main transacts was created, and the transacts have any fields like ID, direction, customer, etc. And when the user creates or wants to create a transact, they need to fill all of them, all of the fields. And if any field is empty, a message will appear to explain the mistake. Where after the transact is created, we can search it by the ID, for example, and the user can modify or delete them if he needs. And all of the sections mostly has the same theory, the same working, except the agenda, where the user has all of contacts, and after the working is finished, the user needs to log out. I want to highlight 2 major things that we realized were crucial: teamwork and the use of frameworks.
First, teamwork is essential because of the interconnection of the working environment, we are forced to help each other, and that not only affects the outcome of the project itself, but also helps us build our individual skills. And then frameworks are like solid foundations that are like tools built by the community that helps us speed up the process, and not only that, but also keep maintainability and stability. In summary, these two aspects are very important to help us push ourselves to not only to the finish line, but also towards success in the industry. Thank you. We will be available after the event for any questions you may have. Thank you. No sé si hay muchos programadores Clipper acá, pero bueno. Está bueno. Está buena la experiencia que tienen los chicos cuando trabajan con un cliente real. Más que nada por el tema del manejo de requerimientos, manejo de tiempos, el tema de poder extraer de lo que quiere el cliente las necesidades realmente, ¿no? Muchas veces no es lo mismo el estar trabajando sobre un proyecto que nosotros estamos inventando, donde las necesidades en realidad las ponemos nosotros, o cuando tengo que trabajar con un cliente que tiene otras expectativas y poder capturar ese tipo de cosas. Esa es una experiencia que es sumamente interesante, y que los invitamos a los que tengan algún proyecto o alguna cosa que quieran presentar en algún momento para que los chicos puedan desarrollar como sus proyectos finales. No duden en hacerlo, porque la verdad que tenemos un equipo bárbaro, así que la verdad que va a salir muy bien todo. En este caso no fue un proyecto de cero, aparte tuvo la dificultad de que tuvieron que aplicar ingeniería reversa sobre un producto que ya estaba funcionando, donde no había nadie técnico, o sea, que les pudiera explicar cómo estaba funcionando, sino que tuvieron que hacer todo el análisis sobre eso y desarrollar el producto arriba. Así que hay mucho trabajo que de golpe no se ve en lo que se muestra al final, ¿no? Pero que hay mucho trabajo de eso, ¿no? Del poder aplicar esa metodología de ingeniería inversa para poder llegar a un resultado. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema ahora, vamos al deporte, nos vamos al deporte, segmento de deportes. En este caso, ¿hay mucho golfista acá? No hay mucho golfista. Bueno, yo traté, pero no anduvo, no es lo mío. Les cuento que se ríen porque saben que es verdad, hay videos. Better Golf es una herramienta de software creada para clubes de golf que buscan optimizar la gestión de sus torneos. Recibimos con un fuerte aplauso a Martín Correa, Bruno Carnales, Darian Gravino y Joana Amorín. Hello everyone, we are Better Golf. Our team, Martín Correa, front-end developer, Joana Morin, backend developer, Bruno Carnales, front-end developer and DevOps. I am Darian Gravino, project manager and backend developer. Well, why Better Golf? Because we found a problem in tournament management. The impact of the problem generates additional stress for organizers and can complicate the management. If left unresolved, it could make the tournament less attractive to participants, and the club could lose members for not a good experience. For this reason, we create a web application, Better Golf, for a successful management. It includes data assignment, course booking, play registration, match setting, monitoring rules, and result calculation for various tournament types and categories. It is important to maintain effective communication with players and provide update information on the status of the tournament and possible modification. Well, next you can see a video demo of Better Golf. Now we are going to see a demo of how to work Better Golf. The first thing you can find when open the app is the tournament page, where you can find where you can filter by complete or active tournament. Well, when you click it on the tournament card, the app opens a new page where you can find a lot of information about this tournament or participant.
In the same way, you can add result per hole for all players, and the Better Golf calculate automatically the result. These are only some features of Better Golf. For this project, on the backend, we use .NET because it's a versatile development platform that allows building scalable and high-performance applications. It's a reliable runtime environment compatible with different language such as C#, and we use this language for the project. We use two entity framework, the technology, simplified database access and manipulations in our applications. And by using .NET, C# and entity framework, we can modulate our database through code, which speed up development. For database, we use Postgres known for performance and compliance with SQL standards. And in front end, we use React, Vite. Vite is a development environment, and React integrates efficiently with Vite. We think is a good choice for the front end. And for styles, we use Tailwind, CSS. And finally, in DevOps, we use AWS, Docker, and GitHub Action for continuous integration. Our major challenges revolve around learning new languages and new technologies for both backend and front-end development. Understanding the business domain involved diving into the golf rules, tournament mechanics, score calculations, and other unique intricacies, and adapt our objectives to meet the deadline and focusing on the core aspect of the product to deliver a MVP on time. Our website is bettergolf.tech. We invite you for if you want to know more about this project or contact us. Thank you for listening. Bueno, muy bien. Yo aprendí pila de golf, hablando con los chicos, de que hay no sé cuántas formas de calcular, depende del torneo, tenés 25 formas diferentes de calcular el puntaje y no sé qué. La verdad que es una maravilla. También de golpe meterse en cosas en lo que uno no sabe, ¿no? Y que tiene que empezar a aprender un montón de reglas de negocio, o de deportes en este caso, ¿no? Pero que es interesante, ¿no? Que le pone también un poquito de... Como vieron, hasta ahora... la mayoría de los equipos siempre hablan del tema de aprender lenguajes nuevos, ¿no? O de aprender nuevas tecnologías. Bueno, eso es algo en lo que hacemos mucho foco, ¿no? Nosotros, de alguna manera, lo que les tratamos de transmitir es que aprendan a aprender. Y ellos se pueden desarrollar con la base que les damos a poder desarrollarse y a poder a incorporar nuevas tecnologías o incorporar nuevos lenguajes que de golpe no son parte de la currícula, pero que esa base les permite incorporarlos y crecer. Y realmente el resultado está a la vista, o sea, no es que es un eslogan de venta, no, es verdad. Bueno, vamos a seguir. No sé cuántos, antes se veía más esto, pero ahora en mi barrio había muchas casas de compra y venta de ropa. Yo no sé, ahora como que desaparecieron un poco, es como más... ¿no? Pero yo me acuerdo que en mi barrio había 3 o 4 casas de compra y venta de ropa, ropa de segunda mano, ¿no? Era como un clásico, ¿no? Ahora está como la onda esa vintage, ¿no? Entonces, acá los chicos que vienen ahora, lo que desarrollaron es una plataforma de compra y venta enfocada a la ropa de segunda mano o de ropa vintage. Entonces, ya que como desaparecieron esas tiendas, ahora vamos a tener una tienda online. Recibimos a los chicos de Revint, Facundo Machado, Lauro Lamas, Ignacio Llanes y Alejandro Rivelo. Well, hello everyone. We are Revint, and we are going to talk a little bit about our project. Well, Revint is a web platform that is designed to change the way we buy and sell vintage clothes.
our goal is to make that process easier and simpler. Well, there are three main features of the platform. That is, effortless posting is meant to simplify the process of posting and selling. Connection is meant to connect two persons that wants the same. On one hand, one wants to buy, the other one to sell. And user-friendly interface, that is intuitive interface to ensure a delightful experience for the user. Then I'm going to present our team. At my side, we have Facundo Machado, that is backend developer and project manager. Then Lauro Lamas, that is full stack developer and DevOps. Alejandro Rivelo, front-end developer, and me, Ignacio Llanes, that I'm front-end developer. Okay, now we are going to see a demo of how our app works. First of all, the user has to log in or register if he doesn't have an account. And the first thing that the user sees is our feed with the clothes of other people. And he has here to add or remove from his favorite cloth, or he can click and see more information about the cloth. Then is the profile. In this example, the user doesn't have any product, so he's creating a new one. In the create button, a form appears and you can describe the cloth, put a name, a price, the condition, the category, and choose the best pictures you have of the cloth. Then when you create the product, finally, it will appear in your profile with two buttons, one to edit and one to delete the product under the product. Okay, now we go to the feed and search a product that we like. There you can go to another profile, see if he has another product sold or not, and you can contact the seller and you will have the information, in this case from Nico Collender, and you will have the mail, the phone number, and contact him. Well, now let's talk about the technologies. We use the MERN stack because it's a popular stack, and we thought using these technologies could be really helpful to integrating in the market. We used MongoDB, a NoSQL database that allow us to retrieve and store data with more flexibility. Then, for the backend, we use Node with the Express framework that facilitates the process of making the API. For the front end, we use React with the Next.js framework for its added functionalities, such as folder-based routing and dynamic rendering. And we chose Tailwind CSS for the styles. Also, Postman came really handy to test the API endpoints, and GitHub Actions for continuous integration. Now let's talk about our deployment strategy. The database was hosted on MongoDB Atlas Service. Then the API was hosted on Azure, and blob storage for the images also on Azure. And our front end was hosted in Vercel. That's it. Well, building Revit was an exciting journey, but it wasn't without some share of challenges. We like to share some of the hurdles we faced and conquered along the way. So one of the initial challenges we faced was learning new technologies. The entire full stack tech, MERN, Next, and Tailwind CSS was a learning curve for each of our team members. Despite that, our commitment to growing and collaboration allowed us to quickly adapt and leverage those technologies to their full potential. Then, well, in any project, ensuring team coordination and meeting deadlines is crucial. So, well, through effective communication and project management, we successfully
we successfully meet those requirements. For the last one, planning the architecture. Before a single line of code was writing, planning architecture was important. So we all collaborated in making UML diagrams, planning API endpoints, and developing mockups. Okay, thank you all for listening. We are going to be outside if you have any questions, and here is our QR for our landing page, so you can find more information about us, such as our LinkedIn and GitHub. Bueno, muy bien. Yo me compré unos Oxford para el 25 de agosto que viene, para la Noche de la Nostalgia. Bueno, seguimos. Nuestro próximo grupo se llama Speak, pero es Speak con doble E. Speak es una plataforma dirigida a usuarios que quieren practicar un idioma. Consiste en un chat a tiempo real en el que se juntan dos usuarios en forma aleatoria con el objetivo de hablar sobre temas variados en diferentes idiomas. Recibimos a Leonardo Rodríguez, Michelle Tomás, Guillermo Vega, Emilio Damasco y Lucas Soria. Hello everyone, we are Speak. So, what is Speak? Speak is a real-time chat where two users from anywhere in the world can come and communicate in some different language. This is oriented for people who want to talk and communicate and practice a language. This is not oriented for people who want to learn, because we just give the tools to communicate. So let's introduce our team. First, my name is Guillermo Vega. I fulfill the role of project manager and full stack developer. Then we have Lucas Soria, who is the front-end developer and UX designer. He designed out the mockups of our application. Then we have Leonardo Rodriguez, who is the full stack. He makes all the APIs. Then we have Emilio Damasco, who is the backend developer. He designed all the database. And last, we have Michelle Thomas, who is the front-end developer. He makes all the looks of our page. The project began when we realized that there weren't many resources for learning languages, but no platform for people to practice and improve their skill. So we decided to create a chat where people from the people from so we decided to create a chat where people from all over the world can connect to practice the same language. We needed a lot of technologies to make this web application come true. We first used Supabase, that is a set of tools that use PostgreSQL for storage and authentication. We use a Flask for connecting the back end with the front end, which means we also use RESTful APIs. That I communicate with the front end, which HTTP request. And we use React because, well, a hiring partner came here and we wanted to try new technologies, so we decided to try this one. And the same with Supabase, we decided to try some new technologies, and we found this one. We also use some tools, for example, Trello for organization and deadlines, Adobe Illustrator for improving our quality of images and all the mockups. We use GitHub to store in our code, Slack for communication and video calls for see the progress of everyone, and we use Visual Studio Code for the coding and testing. During the development of our project, we faced many different challenges. We had two main challenges that we had to overcome during all this time. The first one was more technical, for example, creating a real-time chat app. Well, this came with its setbacks, of course, because a real-time chat is not something very easy to accomplish. So we sought to, start with it at the very beginning of our project. Well, it took us a long time, almost most of it. So we did a really good job with that.
On the second hand, this is more on the big picture of our development process. We had to make our application look unique. We had to make it stand out from, for example, apps such as Omegle or Duolingo, which if you think about it, well, they kind of fit the role that our app actually fulfills. But nonetheless, our app has its own very niche spot on the market. Well, it can be its own without interfering with other apps, and well, bringing the best of both worlds. Along with this, we learned different things when making this project. For example, the first one, we had to use two different technologies, React and Supabase, which were, well, the main ones here, and we never used them before, so we had to investigate, we had to research a lot, and well, this of course helped us a lot. We do not see these things at Holberton, so in the future we will see a lot more new things, so well, investigating and learning from them was something that helped us a lot to do things on our own. Then we had to improve our organization skills. We used tools such as Trello and Slack, as Leo was saying, well, to clearly schedule meetings, times, keep up with what each other team member was doing at the time. So we really upgraded our communication skills and abilities here. And lastly, this is more on the more technical aspect. We had to deploy a website. For example, our landing page is deployed, our app and such. So we had to, well, learn that, things that we never did before. And it was all a big challenge for us, which we overcame successfully. Well, I'm going to explain how the page works. First of all, it is divided in two parts. The left part is about the friends that are the friends that you search, and the random friends that can be searched randomly with the random chat button and with the same language that you want to practice. And the right part is the chat that you can type and use the little button called a topic button that will send a topic that you can use to use if you don't know how to talk with the other person. And are some topics like movies, food, video games, and more topics. And if you like to talk with the other person, you can send a friend request and keep the chat with him. Here is our landing page code, QR code. So if you want to talk with us, make some questions, we are going to be side. So thank you and speak with us. Speak with us. ¿Entendieron? Speak. ¿No? Estuvo bueno, che. Estuvo pícaro, me encantó. Bueno, muy bien. Nos vamos al campo ahora. Otro que está interesante en cuanto a reglas de negocio. Vamos con PastureUp. PastureUp es una herramienta de autogestión que contribuye a la eficiencia de los procesos y de los resultados, tomando en cuenta diversos factores que hacen a la complejidad de un sistema lechero. Toma. Recibimos a Micaela Pico, Sol Puente, Luz Saavedra, Patricio Bengliani y Mateo Olivera. Hello everybody, thank you for coming here. We are PastureUp. Let me introduce you in our agricultural country. Did you know agriculture makes up 75% of Uruguay total export, with dairy production in 4th place? So if we see the dairy sector, we know that 60% of livestock diets are forage-based. So exploiting efficiency is the key to successful production because it's the cheapest food available in our country. So what is PastureUp? Well, looking to increase this efficiency, we deploy a tool that allows better management for our establishment with focus in grazing systems. It also provides a backup for making decisions and with simple and concise recommendations.
who we are. I'm Micaela Pico as project manager and front-end developer, Luz Saavedra as front-end developer and DevOps, Patricio Benglar and Mateo Olivera as back-end developer, and Sol Puente as front-end developer. Well, for this project, on the front end, we use JavaScript with the SvelteKit framework, which meet the needs of our application with its simple syntax, easy understanding, high performance, and SEO capabilities via server-side rendering. For CSS, we choose frameworks, Tailwind CSS framework to ensure a consistent design, and for a rapid development by using utility classes. On the backend, we use Python and MySQL for the strong data management toolset and Flask for the RESTful API development. Finally, our DevOps strategy includes Docker for efficient containerization and application transport. And as a cloud service, we use AWS for its scalability and easy-to-use interface. About architecture, our application is currently running on an AWS instance where we have a container running Nginx as a web server, which acts as a reverse proxy to redirect traffic to the SvelteKit application, which also accesses data by querying an internal Docker network consisting of the Python backend and the database. Pasture App was focused on user experience. Our main goal was to create an application that was both intuitive and accessible for dairy producers. Upon logging in, you will be greeted with the dashboard where you can see information about your establishment, such as stocking rate, productivity per hectare, and forage supply and demand, as well as graphs which will visualize your stock, availability per paddock, growth rates over time, and more, as well as giving you simple recommendations. Creating a new paddock is quick and easy. You can also visualize the paddocks you've already created. Pasture App currently supports 3 methods of measurement: visual, ruler, and rising plate meter. Creating a new measurement is also very straightforward. You simply choose the paddock you've measured, the date of the measurement, the state of the paddock, and finally, the availability that you have measured. Upon submitting this information, your dashboard will be updated with the new values. The graphs will show the new paddock you have submitted, and you can also visualize all of your data and filter to find whichever one you would like to see. Finally, you can export all of your information to Excel. As any new team composed of developers who are in constant learning, we encounter several challenges toward the development of the web application. At first, communication among the team was not so effective. To solve the challenge, we decided to start having some short face-to-face meeting on a daily basis, updating the progress of each team member. The next thing was organizing everything. It was something complex for us, but to surpass the challenge, we decided to adopt a Kanban methodology using Trello to set the deadlines for each stage. The next thing was that only one team member have the knowledge on the area, so the rest of the team, we got to study the theoretical basis for the web application. The last thing, but no less important, was to choose what technology to use. For this, we have to set some meetings to analyze the advantage and disadvantage of each proposed technology. As for the tools used to overcome the obstacles mentioned, we used Slack and Zoom for communicating with each other and to hold some of our daily progress meetings. We used GitHub for hosting our code and Trello for organizing and for planning our tasks. For design, we use Figma for creating our mockups and visualizing our ideas. And for creating this presentation and the post on our Instagram page, we use Canva. Pasture App has exceeded our expectations of a mere student project. After acquiring essential skills and knowledge, we realized the potential impact it can have in the dairy production in Uruguay. This project not only prepares us for a promising future in our careers, but also fills us with pride, knowing that we are contributing to the sustainable development of the dairy industry in our country. Yes, we have learned a lot about agronomy and technology, but most importantly, we have learned from the mistakes we made and the risks we took. And above all, we have created an awesome tool that also prepares us for organizing and communicating assertively in the professional environment. Well, thank you for listening.
I invite you to visit our landing page. You can find more details about the project and our contact. After the event, we will be able to answer any question you may have. Bueno, qué bien. Yo no sabía que se medía el pasto, lo aprendí acá. Siempre claro, y siempre, todos los días se aprende algo nuevo. La verdad que lo que yo aprendo con esta gente es increíble. Es un win-win para todos. Bueno, vamos a seguir con el tema plantas, con el tema verde. En este caso es nuestra única aplicación mobile que tenemos, pero no por eso deja de estar buena, sin duda, a mí me encanta. Planty es una aplicación que permite monitorear y mantener el bienestar de tus plantas de manera fácil y eficiente. A través de alertas y notificaciones personalizadas, Planty te ayuda a crear un ambiente óptimo para el crecimiento y la salud de tus plantas. Recibimos a Facundo Álvarez, Gabriela Costa, Franco Herrera, Nicolás Fernández e Ismael Molina. Hello everyone. Hasn't it happened to you have pots and you forget them for days, and when you remember it's too late? The purpose of our software is facilitate the care of your pots with a system of notification and statics day to day at your fingertip with our mobile application. Next, I will introduce the group. Ismael Molina as front-end developer and UI UX designer, Facundo Álvarez as project manager, backend developer and DevOps, Gabriela Costa as backend developer, Franco Herrera as hardware integration, and your host, Nicolás Fernández as front developer. Well, now we are going to introduce our demo video of the app while I explain its core functionalities. As the user registers or logs in, they can look for our plant database in the search component from the homepage, easily finding their favorite green companions. Next up, they will dive into the Add Planted section where the magic happens. They need to make a choose to connect a device for detailed sensor data via Bluetooth and then passing its credentials via Wi-Fi, or opt for straightforward plant care notifications. It's all about tailoring the experience that best suit the user's needs. Then, when you are completing the form, you can opt for adding an image of your own plant, or automatically the app, if you don't choose an image, it will select that one that is connected with the database. Then, whether it's water notifications, temperature, light, or humidity sensors, our app caters for every user's plant lover's needs. And for those who prefer simplicity and don't connect a device, basic care notifications make your plans neat. And then you dive into the calendar section where you have a log of events, very similar to a history searcher. And if you have a device, you can look for very cool graphics regarding the previous sensors mentioned before. And lastly, and the most important part, our real-time alert systems, in which you stay connected and informed with push notifications in your mobile phone. And lastly, these notifications will appear in the activity section at our homepage, where you can follow up the status of your plants. Our project uses a well-defined architecture that separates the responsibility between the different layers. The infrastructure used is scalable and secure, allowing the deployment of the project into production. Our backend run on Google Cloud platform, using a virtual machine with an engine server that connects to other Docker container using a Django Ninja application. Our notification API running a Docker container using Celery and Redis, allowing the throwing Kiwi format is a mini task. By integrating the IP geolocation service for the use of the user time zone, avoiding the sending notification unfortunately. For example, the light in the night. For image storage, we use Firebase storage. We rely in this because
he has a manipulation of URL easy in the front end. For DevOps, use GitHub Actions and GitHub secrets for the safeguard of the credentials needed in the deployment and the inside in the backend. Let's talk about the specific technologies that drive our backend. On the server side, we rely on Python and the Django Ninja framework, opting for this fast API-based variant for its easy implementation. For the database, we selected Postgres for its, because of its efficiency with Django and its speed for medium-scale projects. We implemented Firebase for image storage and for its cloud messaging for the use of Expo, taking full advantage of the capabilities of this service. On the client side, our technologies include JavaScript, React Native, and Expo. The latter plays a crucial role in token management on mobile devices. From a DevOps perspective, our infrastructure is based on Google Cloud, Docker, Nginx, and GitHub Actions. These technologies work together to efficiently automate our deployment processes. Finally, the hardware development was done with C++ and the Arduino IDE platform. For the tools we employ on our project, we use Slack as a means of communication to have meetings and Trello as a project tracking tool. We use Figma to create mockups, Postman to test all the different endpoints from our backend, and GitHub to manage the code. For this project, we developed an Arduino-based system to showcase the full potential of the application. The device incorporates sunlight, humidity, and temperature sensors, providing a real-time data of these environmental factors. The usability of this device we include into the future of the IDE plant the possibility to connecting to Arduino via Bluetooth. During the setup, users will input their Wi-Fi credentials through a form, ensuring a stable and secure connection. Once connected, the device sends a request to the backend to obtain a unique identifier for subsequent implementations. After creating your plant profile, the Arduino transmits data sensors to the server every 4 hours. For this project, we faced some challenges like the new technologies, take unexpected technologies to time unexpected decisions of the time sorry. No. For unexpected decision to the time so short and meet the deadlines in the given time. If you want more information about the group, you can visit our landing page. And thank you for listening, and we'll be waiting for you outside to answer your questions and invite you to try the app. Thank you. Bueno, muy bien. Vamos a estrenar un nuevo segmento, porque hay sorpresas acá también. Vamos a estrenar un nuevo segmento porque no solo de Foundations viven los Holbys, sino que también hoy tenemos la presencia de un invitado muy especial, que es nuestro último graduado de la especialización de Machine Learning. Estoy hablando de nuestro amigo Raimundo Barrera Flores, que nos va a acompañar, nos va a venir a contar un poquito de qué fue su proyecto final, porque también en las especializaciones también tienen un proyectito final. Proyectito, bueno, o sea, sin desmerecer, porque la verdad que está bastante interesante. Así que bueno, lo invito a Raimundo, por favor. Ya está saliendo. Adelante.
¿Eh? ¿Otra el micrófono? Oh. Fenómeno. Hola. Sí, estamos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Ray? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nada. Acá estamos, qué lindo esto, ¿eh? Me siento así como Conan O'Brien. No sé, algo por el estilo, ¿no? ¿Quién puede ser? Susana. Estás en el living de Susana. Me dejaste igual, no veo tele. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco, o sea, cómo fue tu paso por la especialización, o sea, cómo fue tu experiencia, que le cuentes un poco a los presentes Claro de qué sí. se trata. Claro que sí. Bueno, mi recorrido empezó en áreas de economía, negocios, derecho. Yo cuando llegué a Holberton manejaba bien Excel, más allá de eso, pues no. Hice la parte de Fundamentals y después de terminar Fundamentals realmente me sentía cómodo programando y las matemáticas pues, siempre me han gustado, entonces pues, quise meterme dentro de la especialización de Machine Learning. Es un tema que creo que a todo el mundo hoy en día nos llama la atención y pues platico un poquito cómo es la especialización. Son 9 meses muy intensivos. Revisamos temas de lo que es aprendizaje supervisado, no supervisado, reforzado. Y todos estos temas empezamos desde cero, no nos dejan usar librerías al principio para poder entender los algoritmos, la forma en la que aprenden las máquinas, por así decirlo, que realmente son modelos matemáticos. Y después ya empezamos a utilizar otro tipo de herramientas como son TensorFlow, Keras, NumPy, Skylearn, Pandas, bueno, en fin, todo lo que existe en lo que es Machine Learning. Y nos dan un bagaje lo suficientemente amplio como para poder entender el mundo de hoy de Machine Learning y poder seguir aprendiendo. No te puedo decir que acabemos siendo expertos en todo, porque es gigantesco lo que se está haciendo, pero podemos aprender lo que se ve y eso es lo que te puedo contar un poquito de la especialización. Bueno, un poco viene de la mano igual que Fundamentos, ¿no? La idea es darte la base como para poder seguir creciendo. El mundo de Machine Learning es enorme. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre tu proyecto, ¿no? Al final de la especialización también hay un proyecto final, de la misma manera que estamos viendo los proyectos hoy de Fundamentos, hay un proyecto específicamente sobre Machine Learning. Entiendo que en tu caso es sobre detección de emociones, ¿no? Algo, ¿no? Por el estilo. Sí, la idea es, Emotai es un modelo que lo que permite es en tiempo real detectar emociones, son 7 tipos de emociones las que detecta, y clasificarlas. O sea, no solo detecta que hay una emoción, sino la clasifica. Te cuento un poquito cómo es el proyecto final en especialización. Es muy parecido a lo que hay en Foundations, pero aquí pues, lo que varía es el grado de especialización. En mi caso yo tuve 3 ideas sobre qué quería hacer el proyecto. En primer lugar, quería hacer proyecciones de ventas de supermercados, ¿no? Un modelo que predijera cuánto iba a vender un supermercado y cómo manejas los inventarios. En paralelo, la otra idea que tenía era saber cuáles eran la parte de sentimientos a la hora que tú compras en una página web, ¿no? Analizar los comentarios que hace la gente y decir, ¿le gustó o no le gustó? Y el último fue pues, el que tomé, que es Emotai, que pues tiene que ver con cierta incapacidad que tengo para detectar las emociones de los demás y que el modelo lo hace bastante mejor que yo. Bueno, ¿y qué desafíos técnicos o aprendizajes te dejó el proyecto? O sea, desde el lado... Uy, muchos. La verdad aprendí muchísimo. Pero bueno, los dos desafíos que tenía era, por un lado, que fuera lo suficientemente rápido el modelo como para hacer las proyecciones, estás con una cámara, y la segunda es que fuera preciso. La parte de sentimientos es complicada, incluso dentro de la misma literatura de Machine Learning es algo complejo de hacer. Te cuento un poquito cómo funciona una red convolucional, que es con lo que creé esto. Lo voy a hacer así como muy rápido, pero para que se entienda, porque si no, no te puedo decir cuál fue el reto.
Las redes convolucionales funcionan con una operación que se llama convolución. No me meto en las matemáticas. Lo que detecta en imágenes es patrones, ¿no? Entonces tú creas tu modelo poniendo distintas capas, así como si fueran como de pintura, pero son neuronas que están interconectadas con estas convoluciones. Y al final pones una capita que lo que calcula es la probabilidad que sea alguna de las categorías que tienes. Te sale la probabilidad más alta, lo metes en una cosa que se llama función de pérdida, que es simplemente una ecuación donde lo que haces es, dices, la realidad, porque lo haces con un conjunto de datos preclasificados, la realidad dice que es X y te salió Z. Ah, ok, ajusta. Entonces ajustas todo el modelo de regreso, haces eso unas 10,000 veces y obtienes un resultado más o menos aceptable. Bueno, el problema que yo tuve es que el modelo de datos que agarré, el conjunto de datos ya preentrenado, no es un conjunto que fuera parejito, es decir, que tuviera 10 enojados, 10 contentos, o sea, tenía muchos contentos, poquitos enojados, bien poquitos frustrados. Entonces, el modelo, cuando lo entrenas con eso, lo que te sucede es que empieza a tener sentimientos preferidos, llamémoslo así. Entonces, para arreglar eso, utilicé tres estrategias. La primera es aumenté el conjunto de datos, hay una serie de técnicas que te permiten aumentarlo. La segunda es encontrar una función matemática que te permite favorecer al más desfavorecido, ¿no? Es decir, te genera mayor impacto cuando observa que hay muchas observaciones de algo y sale una nueva, no la favorece tanto como cuando encuentra una observación correcta y ha habido pocas observaciones que han caído dentro de eso. Y el último es la arquitectura del modelo. La arquitectura del modelo hizo un ensamble. Creé 3 modelos que entrené y un tercero que estaba preentrenado, que le entrené en los últimos niveles, y los ensamblé para tener distintas, llamémoslo, opiniones sobre los sentimientos, y eso en otra red neural tomar la decisión de cuál se queda. Y ese fue el mayor reto. Me perdí. No, es muy loco, ¿no? Y eso, o sea, son cosas que corres y corres durante horas, ¿no? O sea, no es algo que se ejecuta así, apretás un botón y ya está, ¿no? O sea, lleva más tiempo. o menos con una máquina muy grandota, muy grandota de estas de Google, me tardé, pues yo calculo que no menos de 30 horas en acabar de correr todos los modelos. Qué lindo. Bueno, ¿y qué impacto le ves? O sea, ¿qué aplicaciones prácticas le ves? A mí se me ocurren... Bueno, muchísimas. O sea, todo lo que tenga que ver con cómo elige la gente, con cómo la gente revela sus preferencias sin que tú le tengas que preguntar, porque muchas veces no es, deja tú que le quieras preguntar, no te quiere responder, o no sabe, no lo tiene conscientemente. Yo creo que ahí tienes, tanto en áreas de ventas, mercadotecnia, todo lo que tiene que ver con atención a clientes, tienes buenas cuestiones. Tienes también cuestiones en salud mental. Yo creo que una parte muy importante puedes tenerlo, obviamente con supervisión médica, y bueno, y en general todo con cuestiones éticas. Es un tema, yo creo que a nadie le gusta que anden viendo sus sentimientos por la calle sin que le pregunten, y bueno. Se termina el mentiroso, ¿no? Está bueno. Bueno, me dijeron que hiciste un videito para contar un poquito, mostrarlo en acción. Muy corto, sí. Bueno, a ver si funciona esto. Emotai fue entrenado con el conjunto FER 2013, el cual cuenta con alrededor de 35,000 imágenes divididas en 7 categorías. No están todas, ¿eh? No. Emotai tiene una estructura de ensamble que conjunta 3 modelos, 2 entrenados específicamente para el proyecto y uno preentrenado al cual se ajustaron los últimos niveles. Es buenísimo, es buenísimo.
El MotaI fue entrenado con el conjunto FER 2013, el cual... Arrancó de nuevo. Me encanta, la verdad que está buenísimo. Para cerrar y ya te dejamos tranquilo. No sé si se dieron cuenta, es mexicano, no es de acá, ¿no? ¿Qué planes tenés para el futuro? O sea, ¿cómo pensás seguir esto? O sea, ¿cuál es tu...? No desde el proyecto, sino desde el lado de Machine Learning. Más que nada, y qué importante a los hobbies que están saliendo ahora, ¿qué mensaje les podés dejar sobre la...? Bueno, empiezo con la primera parte. Yo me quiero meter a cuestiones de análisis de teoría de la elección, de cómo la gente elige las cosas. Desde un punto de vista, bueno, aquí fue caras, ¿no? Pero hay muchos datos en el Internet hoy en día que te pueden permitir revolucionar muchas industrias pensando en cómo elige la gente. Hay un señor Kahneman, premio Nobel 2002 de Economía, que se dedicaba a ver cómo la gente elige. Bueno, se le puede poner números hoy en día, muchos más números de los que se podían poner antes. Y yo me quiero meter a hacer ese tipo de cosas. Para la gente que le quiere entrar a Machine Learning, mi único consejo sería, esto es matemáticas, digo, mitificamos mucho, que se ve muy bonito y que te identifica la cara. Simplemente son matemáticas que hoy en día se pueden hacer porque hay más computadoras, más capacidad, hay mejores conjuntos, hay más comunicaciones, pero son matemáticas. Entonces, mi consejo sería que si le quieren entrar, hay que meterse muy duro a darle a cálculo y a álgebra lineal. Ese sería mi consejo. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Raimundo. La verdad que te felicito y bueno, está tu casa. Gracias. Se me complicó la lógica. Bueno, y le preguntábamos a Raimundo recién, la verdad que está buenísimo esto que hace. A mí todas estas cosas me enloquecen, porque todos los días sale algo nuevo con Machine Learning, inteligencia artificial, y ahora que el Sam Altman se fue de OpenAI, pero ahora volvió, pero se iba con Microsoft y ahora vuelve. En 3 días pasó de todo, fue una cosa de locos, es como una telenovela. Para mí que están probando alguna inteligencia artificial nueva que arma toda la telenovela esa, y uno se cree que en realidad está todo inventado. Para mí es eso. Pero bueno, nuestro próximo grupo que viene ahora, casualmente, o no, quizá no tan casualmente, utiliza esto mismo en una aplicación, ¿no? Un modelo muy similar al que acaba de contar Raimundo, pero aplicado a una aplicación, vale la redundancia. Así que vamos a presentar a nuestro próximo grupo que se llama Hermes. Yo no sé si les conté, mi viejo se llama Hermes y mi abuelo se llama Hermes. Yo no me llamo Hermes. La mayoría de los que ya hicieron la práctica esta conmigo ya lo saben, porque lo digo siempre, pero bueno, no es menor, porque me gusta. Hermes es una aplicación de gestión de campañas de productos que utiliza un modelo de reconocimiento facial que recopila con precisión las emociones del usuario, proporcionándole información y estadísticas. Recibimos a Washington Calda, Andrés Maciel, Nahuel Silva y Carolina Molina. Hello everyone, I am Washington Calda, Project Manager and Full Stack Development at Team Hermes. I am excited to introduce your team, Andrés Maciel, Handle Model Training and Full Stack Development, with Carolina Molina and Nahuel Silva, both contributing to the front end and UX UI design. Why did we kick off this project? We aimed to simplify data collection in marketing. Our solution, employ AI to capture user reaction during product trials. We created an app for seamless campaign uploads, complete with a built-in camera to capture, choose value reaction, and send the data back to the campaign owner. In a sense, we crafted a user-friendly app that integrates cutting-edge technology to handle marketing insights. Our users interact with the desktop app Our user interact with the desktop app with an Electron, HTML, and JavaScript, and communicate with the backend through fetch requests. Flask, situated in our backend, manage requests and interact with the PostgreSQL database to storage and recovery of the image to finally be loaded with the model, and return the statistics which are sent via email to the user who uploaded the video.
To capture the emotion while people react to the video, we use a Solo V8 artificial intelligence model trained in object detection by us with a custom dataset, which is capable of detect 7 emotions, which are sad, angry, neutral, happy, fear, and surprise. The model receives an image loaded from the database, which is edited with MediaPipe to draw a box in the phone face for better precision, with which the predictions are made. Saving it later in a JSON file that is used to obtain the statistics. In terms of technologies and tools, we use for the backend, we use Python, Flask, PCCOP2, and PostgreSQL on AWS. For model training, we use Ultralytic Framework, Google Colab to train the model, and Label Image to create the dataset. For the frontend, we use React, HTML, CSS, JavaScript, and Node.js. The tools we utilize in this project were Visual Studio Code and GitHub for coding and platform management, Figma for designing all of our mockups, Trello for organizing and tracking our project, and finally Slack and Discord for our team communication. Now let's see a demo. The users have 2 login options upon entering the app. If you select user, you will be redirected to a page where you need to input your name, email, and your campaign link. And upon send it's all. The guest will be immediately receive the campaign link, and upon clicking on it, it will redirect to a page where is the campaign video, and the users can react to it. You have 2 buttons: start to activate the camera and start all the data collection model process, and finish to end the process. All of the information that the model has collected will be sent to the user's email with a graph illustrating the time all the motions that have appeared and the time they have appeared in it. During this project, we faced too many challenges in a short period of time, but help us to grow and improve. One of the biggest problems is taking big goals in a short time, and the other big challenges was the few new technologies like machine learning. That was a hard one, but in the process, we help us to communication well with a transparent and clear channels. Also, we implement breakdowns to take the big amount of stack and split in more simple ones that help us to improve the time. Also, we have daily means and daily checks to improve the communication in the team. Also, we implement an agile adjustment with a view on smart thinking. This smart thinking focus, the exercise, help us to get better ideas. And it's been an enlightening journey. Feel free to scan the QR code. And if you have any question, don't doubt to ask outside. Thank you. Durita salió la caricia. Bueno, muy bien, nos vamos acercando ya al final. Pero no se vayan que ahora viene Sting, dijo Banana, qué grande. Bueno, ahora nos vamos al mundo del motor. Vamos a arrancar por nuestro próximo grupo. La aplicación se llama Rent Agile, o Agile, ponele. Es una plataforma dedicada a la oferta de autos particulares para alquiler. A través de la aplicación, los anfitriones pueden publicar vehículos y el arrendatario contactarse para arrendarlo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Vincenzo Anza, Gustavo Ponce Marsiglia, Nacho Martínez, Joaquín García y Mauricio Ferreira. Hello everyone. Rent agiles arise from the idea that people who have a vehicle without a regular use can make a profit, and the people without a vehicle have a reliable platform where to rent one.
We design inspired these projects in Airbnb. Perfect. Now I will present the team. Vicenzo Anza, Project Manager and Backend Developer. Joaquín García, Backend Developer. Mauricio Ferreira Correa, Full Stack Developer. Gustavo Ponce Marsiglia, Backend Developer and Deployment. Ignacio Martínez, Full Stack Developer. For this project, we use Python and Flask for the backend logic, JavaScript, CSS, and HTML for the create a dynamic and intuitive interface. We use SQL because it was the database that best suited our needs. Each choice is supported by the ability of this technology to integrate and enhance the functionality of the platform. The biggest challenge from the beginning, we want to provide user with a single account, eliminating the need to constantly switch between profiles. A feature that differentiates our API is the ability to offer a dual interface in a single template. For people who want to rent, the same page becomes a portal where you can see the details of the vehicles, you can see the photos, you can fix the dates, send message, and make the reservation easily. Then, if you're a car owner in the same template, you can edit your vehicle, update your data, see the details of the vehicle, and delete your vehicle. This ensuring a full control over your float. Now, some usable functions of our API are private messaging. When someone wants to rent, they start the conversation, the message goes through the platform to the API, the message goes through the platform to the vehicle client. So this keeps the conversation focused on rating and not in other thing. Another issue is the blocking date function. Logged by the owner, the car now is not visible as available in the search panel or in the gallery of available cars. So, code deployment is a process of making available code to users. This can be done in several ways, such as through a web platform or hosting web or cloud servers, in this case with Google Cloud. This can be done complex, but for that, many tools for automate the process for efficient and effectively. There are some factors you consider when deploying. Substitute, select a right platform and environment. In short, deployment is a process to make available to users, to reach users and meet the needs of users. So thank you. Now I would like to take you on a brief tour of our platform, Making a Reservation. This is our homepage, where a list of vehicles is displayed without any filters. However, if we want to find some vehicles with specific features, we can use our search filters. Here, using our filters, we made a search of vehicles with a maximum price of 1,000, and these were the results. For this example, let's pick the first one. This is how its page looks. It contains all the vehicle information and two options, to rent or to send a message. If we want to proceed with our reservation, we just need to fill the check-in and check-out dates. Here, we have already marked the check-in and check-out dates, and with this, the system will automatically calculate the total of our rental based on the vehicle daily price. Now, if we want to complete our reservation, we just need to click on Rent. Finally, if those dates are available, we will see this confirmation message, and we will be redirected to My Reservations page, where we can see all the reservations that we have made so far and the information of each one. Thanks for listening. This is the QR with the access to the landing page. Bueno, el Airbnb de los autos, está bueno, ¿verdad? ¿Qué tool?
Bueno, muy bien, seguimos en el tema vehicular. Ahora nos vamos a la qué es lo que pasa, ¿no? Alquilamos el auto, bárbaro, y se rompe. Lo tenemos que llevar al taller. Y qué problema el tema del taller, ¿no? Hasta que llegó Car2Fix. Car2Fix es una herramienta de administración para talleres de mecánica que te ayuda a controlar el flujo de vehículos dentro del taller, presupuestos y servicios. Recibimos a Diego Bonora, Pablo Ribeiro, Emanuel Trías, Santiago Caritat y Emily Sánchez. Hello. Have you ever been to a mechanic workshop and the person giving you your car doesn't know what repairs have been done, and you have to wait for them to look all over the place in search of the paper that has all the information? Well, that's what we want to change with Car2Fix. Hello, I'm Diego Honora, and I fulfill the role of project manager and full stack developer. Pablo Ribeiro, front-end developer, Emanuel Trias, back-end developer, Santiago Caritat, full stack developer, and Emily Sanchez, front-end developer. What is Car2Fix? Car2Fix is a web app that will help you with the management of your mechanic workshop, so you don't need a lot of paper of all your cars and clients, and instead you have everything you need to know in one place and with easy availability. While we see the demo, I will explain you the reason why we choose React for the front end. A user logs in and arrives to a dashboard that shows the most relevant information about the services and the cars in the workshop. When a customer arrives, the user can enter the information about the car and the services and some details about the budget, like the payment mode or the date for the viability for the price. When a budget is created, an email is sent to the customer so the customer can confirm by mail. Every time a mail is confirmed by mail, budget, the dashboard will update and will show a budget already approved. This is a good reason to choose React because React re-renders each time a change occurs on the database. So the information that comes from the mail is showed in the dashboard in the real time, so everybody in the workshop can start working. Other parts of Car2Fix shows every service on the workshop. You can list all the budget and see if they are finished, or you can see list of a complete list of every service, historical service in a particular and a specific car, so you can track its evolution this way. Okay, about technologies that we use and tools, we use Trello for organization, we use Figma for designing mockups, and React for the development, and Tailwind for the styles. Okay, good afternoon. Presenting a succinct overview of the technologies we used for the backend of our project. First and foremost, we opted for MySQL. This choice was driven by its proven reliability and robust performance. To connect with MySQL, we turned to SQL Alchemy because it's a powerful SQL toolkit and object relational mapping library for Python. SQL Alchemy provides a clear and expressive way to handle data while maintaining the flexibility we need. In tandem with SQL Alchemy, Python serves as a base of our backend operations. Its versatility and readability make it an ideal choice for crafting robust and efficient solutions. Furthermore, we chose Flask as our web framework. Its simplicity and scalability align perfectly with our project objectives, allowing us to build and scale our backend infrastructure with ease. In summation, the selection of MySQL, SQL Alchemy, Python, and Flask was deliberate. We aspire to a technological stack that not only aligns with our current requisites, but also positions us for future growth and adaptability. Well, for the deployment of the project, we decided to use Amazon Web Service because it's easy to use and because it has great scalability. Then we use two easy instances, one for the front-end server and another one for the backend. The front-end server uses Nginx as a web server, while the backend uses
as a reverse proxy. We are using GUnicorn for running the Flask API, which then the Flask API will connect to MySQL for storing data. As for Firebase, we choose it because its simplicity, scalability, and because React has direct support of it. And for MySQL, we choose it because it's a versatile and reliable choice for handling data, managing complex queries, and handling relationships between tables. Every project has its challenge. One of the challenges was getting close to some new technology we had to learn in Aurelia, Figma, and React in a very short time. We learned to communicate and coordinate on separate projects at the same time. We had to learn to ask for help and also to see if someone else knew support. With this project, we learned that answer for something that we want to do could not always be near, but with some patience, reading and talking to each other, we were able to finish to solutions. Scanning this QR code will take you to our landing page where you will find more information about us and the project. We will be waiting outside, so if you want to ask us any questions, you are free for it. Thank you for listening. Bueno, todo concluye al fin. Todo concluye al fin. La vieron esa, ¿no? Tango feroz. Qué temón, ¿eh? Bueno, sí, pero no aparenta. Bueno, vamos a presentar al último grupo. La verdad que son todos maravillosos. La verdad que los proyectos están todos buenos. Los invito después a que charlen con los chicos, a que ahonden un poco más en todo el trabajo que hicieron, porque es poquito el tiempo que tenemos para presentar y realmente hay muchísimo laburo atrás. Realmente lo vale. Ellos están muy orgullosos de todo lo que lograron, la verdad también. Le quiero agradecer a todos el estar acá, lo que nos acompañan. Le quiero agradecer especialmente a Marty y a las dos Lu, que andan por acá también, porque este acorde también es de ellos. Que vinieron a apoyar a su Holvis, así que bueno, gracias por estar. Bueno, vamos a presentar al último después, como ya hablaron, todos les dijeron, los vamos a estar esperando afuera para charlar y para seguir haciendo un poquito de networking. Vamos a presentar el último grupo de la noche. El último grupo de la noche es Alquivago. Alquivago es una aplicación web que recopila información de múltiples fuentes y compara precios de alquiler de inmuebles a largo plazo en Montevideo. Recibimos al último grupo de la noche: Cristian Encalada, Gabriel Delgado, Emiliano Garín, Martín Leiro y Alejandro Martínez. Well, hello everyone. Thank you for being here with us, and we hope you enjoy our presentation. Alquivago is a web application designed to simplify the process of choosing long-term rentals. By comparing offerings from various sources, Alquivago offers you the opportunity to find the property of your dreams. Now, I'm going to introduce our team members. Cristian Encalada as a project manager. In the backend side, we have Martín Leiro and Emiliano Garín. Martín as a data engineer and Emiliano as API manager. And in the side of the front-end side, Gabriel Delgado as UX UI designer, and who is talking, Alejandro Martínez as UX UI designer. Well, Alquivago arises in response to the growing need to simplify the property rental process in Uruguay. Nowadays, searching for properties has become a challenging task due to the variety of options available, like Infocasas, Mercado Libre, and Gallito Luis, making it difficult to find a property. To address this challenge, we have created Alquivago.
a solution that consolidates all listings, all rental listings into a unique and single web platform. With IQAO, we offer you the opportunity to search by locations, making comparisons, and efficiently locate your property. Well, talking about the technologies, we use Tailwind CSS, Next.js, and React for the front-end implementation. On the backend side, Python was our main programming language, with Flask for the APIs and MongoDB for the database. Then we also used Selenium with Python for the data scrapping, and Apache Airflow as an orchestrator for this process. After that, the project also uses two external APIs, one from Google Maps and the other from Mercado Libre. Then Figma was useful for the initial front-end mockups, and Trello to organize the team. Finally, we have Vercel for the deployment and Docker to work on the local environment. Now, talking a bit about the planning process and the timeline, first of all, we defined our MVP. That means the minimum viable product. In our case, the most important thing was to have a list of all properties once the data was collected. After that, the second priority was to implement the filtering and sorting options. With this, the user can quickly search some properties based on some criteria. Then after that, let's say, for example, if the user has two or more favorite properties, with the comparison feature, the user can easily visualize all those properties details. And finally, the Google Maps integration was done. With this, we can view on a map all the available properties on specific zones. About the web scraping implementation, at the first time, we need to get the data from other websites, and that's why we use Selenium as a powerful tool for automation and data extraction. Additionally, we use Selenium Grid for our automation and show execution. We normalize the data, eliminating inconsistencies and syncing in a feature scalability. Using the ETL methodology, we ensured the result of every scraping task was made in JSON format, making it easier to handle and analyze. For run our executions in the time what we needed, we use Apache Airflow that allows us to work more efficiently, managing and scheduling our work and make it available for the database. We took the JSON file with the normalized web scraping data and stored it into a NoSQL database, such as MongoDB, and which is remotely hosted in the Atlas service. These documents are processed in the backend using the filtering and sorting APIs created with Flask and PyMongo. These APIs were implemented in the local host and deployed using the Vercel service, according to the specification provided by the frontend to present this information to the user. So, when the users enter the homepage, they will see an unfiltered view of all publications. The user can refine this list based on the most common criteria when it comes to look for a property, such as the zone, the currency, property type, and property size. Users can also easily sort the list of publications by price or area, in either ascending or descending order. Next, we have the compare tool, and using this tool is as simple as clicking on the checkbox located within each property image. That action will save that property for later comparisons. And once users have selected the preferred properties to compare, they can navigate to the compare section to have a side-by-side display of all those properties selected by the user. And finally, we have the map section. This section provides a comprehensive view of Montevideo with clearly delineated zones and property count for each zone. So clicking on a specific zone will reveal a detailed view of all those publications located within that zone specified by the user. Well, finishing, we have to deal with some challenges.
In terms of organization, we use Trello to planning and organize the team and the project. Also, we have to learn new technologies such as Tailwind, React, Next.js in the front-end side, and also we have to implement Selenium for the web scraping, and how to manage the APIs of Google Maps and the web and the Mercado Libre API. Then, in terms of scalability, we have issues with the big amount of data. At the very beginning, we start with 50 properties. When we start scaling, we notice that we have some issues, so we have to improve our performance. Nowadays, we have more than 500 of properties. And well, in this QR, you will find our information of the landing page, our home page, and also our contact if you want to contact us. So thank you all. Thank you for being here, and we hope you like it and enjoy it. Bueno, estamos, la verdad que muy emocionados porque durante todos estos días, cómo siguen incrementando y superando nada, todo lo que significa pararse adelante de también un auditorio con gente, no solamente en la práctica. Así que, nada. Otra vez agradecerles también a la directiva que está presente acá con nosotros, siempre acompañando todos estos esfuerzos, a todo el equipazo, el de ahora y el que estaba, que vinieron acá a seguir acompañando presentes. Y Javi, no sé, ¿hay algo más? The winner is... No, todos. Los winners son todos, la verdad que estuvo buenísimo. Les agradecemos lo mismo, o sea, por estar acá, por apoyar a los chicos. Ellos se merecen todo, la verdad que le pusieron un esfuerzo bárbaro. Los quiero muchísimo. Los felicito. Bueno, y ahora los invitamos a un café, pero sobre todo un café para conocerlos nosotros también, y que nos traigan propuestas. Como bien les dijo Javi, nos encantaría recibir cada vez más problemas que tienen sus empresas, sus instituciones, para que las siguientes cohortes puedan tener cada vez más casos reales, ¿no? Es maravilloso lo que presentan, lo que desarrollan acá a nivel técnico, pero esa realidad que genera tener un cliente que bueno, nos trae obviamente todo otro conocimiento, es muy grande, así que los invitamos a conversar sobre eso y generar más alianzas. Nada.